whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh, baby, you give me ice and fire. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 టెన్ మినిట్స్ తర్వాత కొంచెం వాటర్ చల్లారాక అంటే గోరువెచ్చగా అయ్యాక గ్లాసులో వేసేసుకో. ఇందులో ఇంకా మనం అంటే హనీ అది ఏమి కలిపే అవసరం లేదండి. ముటిమలు కూడా రావండి. పుదీనా కానీ ఇంకా ఈ వామాకు కానీ మనం తింటేను. వాముకి ఆకుకి దొరికినప్పుడల్లా మీరు ఇలా చేయండి చక్కగా. అది ఎండబెట్టుకొని కూడా దాన్ని పౌడర్గా చేసుకొని ఒక గ్లాసు నీళ్ళల్లో చక్కగా బాగా మరిగించి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆ పౌడర్ వేసేసుకుని వడగట్టుకుని తాగేసిన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదండి. రోజు ఉదయం ఒక కప్పు తాగితే ఇంకా మంచిది. ఇది ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్కి కూడా చాలా మంచిది. ఇది కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మొదటిసారి చూస్తున్న వాళ్ళు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకొక మంచి హెల్దీ రెసిపీతో మీ ముందు ఉంటానండి. అంతవరకు బాయ్ అండి.